Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nós PC aqui na área, quem fala com vocês é o Jack. Vamos galera, estamos aqui de volta para nossa segunda parte do Mafia Definitive Edition, beleza? Antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, beleza? Tamo juntos, então vamos nessa. Estamos aqui na festa do Molotov. Vamos dar um continuar aqui. Temos aí nosso amigo Tommy, né? No episódio passado, né? O táxi do Tommy foi arrebentado e por cima ele ainda levou umas pancadas, né? Do capanga do Murilo. Isso por causa da carona, né? Que o Tommy deu para o Paulo e pro Sam, né? What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's girls hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. The boss finished yet? Bom, olha em volta do bar. Ele pediu pra gente Who's the new guy? tomar cuidado aqui, que a gente é novo, né? We're helping him out. Então vamos dar uma volta aqui. Vamos conferir aqui. You don't lose your job that easy. I hate sitting around. Boring as hell. If the boss says you're not ready to come out on collections, what can you do? Tem uma mesinha de sinuca aqui, bacana. What do you think I gotta do to... Vamos ver isso aqui. Que isso, tem que ler? Don Salieri, escrevo para informá-lo da minha alegria por saber que o senhor pretende comparecer ao casamento da minha filha. Se houver alguma providência que o senhor deseje, me avise, por favor. Será um dia maravilhoso que, com sua bênção, será ainda mais especial e memorável. Seu leal amigo Giovanni Romano. Nem sei quem é esse Romano, hein? Mas vamos nessa. Find anything good? Yeah, I'm watching you. Got it? I get it. O cara disse que tá de olho na gente, mas... Vamos ver o que é isso aqui. A Lecica veio para ficar, 23 de setembro de 1930. Produção e venda de álcool devem permanecer ilegais. Em um discurso à imprensa, o presidente Robert Hoover reiterou que o nobre experimento da lei seca permanecerá em vigor. Forçado a responder às críticas dos democratas, Hoover também prometeu um departamento de proibição mais eficiente e com mais recursos para evitar agiotagem e contrabando. Carrasco aí, né? Estilo o Trump. Vamos nessa. Junte seu Paulo. Vou juntar seu Paulo aqui. Places to be.
this way. Pra ver o que é que ele tem pra gente. First, he's a loudmouth, but Frank and the Don have no Fale intention com o of Vincenzo. What's he do? We go see him whenever we need to do any heavy lifting. We make sure we're well healed for when there's trouble. O Saller até ofereceu ali, né, um empréstimo pra gente, mas o nosso querido Tommy aí recusou, né? E disse que queria vingança dos capanga lá do Moreiro, né? Então vamos nessa. Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oh! Hey, if the bat don't work out for use, I got a few cocktails here. Ay. Careful with them, though. Don't want to burn off your short hairs. Good to meet you, Tom. Let me know if Paul again. Pegue os molotovs. As garrafinhas aqui, né? De coquetel. Se vocês não sabem, é um coquetel molotov, né? É um explosivo, né? É uma garrafa de vidro cheia, é um líquido inflamável, né? E com os pedaços de tecidos ali, né? Pra gerar explosão. Get your head out of your ass! The fuck there, Polly? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to do, giving us daí, this ó. motor. Vendo? I want to show you something about the Que good daí, life, ó. and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Dirige Ralph, he até o bar probably do got it taken Murilo. out of our yard. Yeah, the car's Então fine. vamos nessa, né? It's good to get Um a change from the passeiozinho cab. aqui pela You don't have to nossa be nice about cidade. This thing's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep. New supplier. Eu sempre gostei do jogo Mafia, né? Normally, nah. Desde que Their first drop eu off. comecei a gostar de Cops know jogos better e than desde come quando sniffing eu around our turf. vi, né, o primeiro Got any Mafia. cars you gotta torch? Que é esse que a gente tá jogando Got more agora, né? friends on the force than us. Só que agora é o remake, né, do primeiro As long Mafia. as we're careful. Lançado, An como eye eu falei over no our shoulder. episódio passado, Some of the lá em Canadian whiskey that comes 2002. through. You want a bottle? Just Eu acho ask. muito da hora Keep mesmo some a back for dinâmica do friends. jogo. I'm no big As drinker. missões I é used to um tip back é um bathtub jogo gin most único, né? days, but not so much now. Um That stuff's no jogo good for you. You don't have to go blind diferenciado now, nesse though. quesito aí. To us, you got a line in the good Tem stuff. histórias e That's good of you. Thanks. tem uns carros antigos, né? Not just the booze we supply, Fica uma coisa Tom, meio it's the que places we diferente, deliver né? to. De jogos Games atuais. they got in these places. There's E acaba tables, que there's food, there's skirt, que some way to live. dá Right now, mais all I wanna gera do mais is um wreck the day of the entretenimento, né? bastards who wrecked mine. Sure. Pra gente jogadores aí, né? All this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about Então to set vamos fire que to Morello's vamos. parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let him see your face. O gráfico Either está that, or you hit impecável, him hein? so hard A nossa they don't remember cidade. Caralho.
Tá muito bonito. E o campo lá também. A parte da vegetação tá muito da hora mesmo. Fizeram um joguinho bacana aí. Dá licença. We're getting onto Morello's turf now. There's some kind of line between his streets and Salieri streets. Segue Not direto. really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the... Hey, it's their cars we're wrecking today, Eita, not cara. this Não, junker. agora foi culpa minha, né? Foi mal aí. Walking on the wrong sidewalk. Desculpa, hein? Wrong part of town. You start getting a Valeu. sense you need to be someplace else. You can feel it Esquerda long aqui. before they start appearing on street corners to stare you down. Okay, it's close by. Ah, daqui eu já via Morello. O bar do Morello ali, né? Estação ali perto do bar do Morello. Morello's goons smoking Joe up front, leave the É, não boners com uma out back. estacionada daquelas de piloto de fuga, mas deu pra parar ali. But it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. Okay, go quiet. Pressione RS para se esgueirar. Vai lá. Mano. Ah, agora sim. Aproxime-se furtivamente por trás do Pauli. No one sees our heads. No one tries to pop them. Over this gate and up onto their roof. I'll go keep their chump busy while you creep up and jump them from behind. Real good at distracting. It's the best thing. Dá baixadinho aqui. Nossa, que habilidade, hein? Hey, what the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? What? A guy who don't know what idiot told you to keep lookout here. Vamos descer aqui, né? Pegar a guarda. Salieri got guys all over town trying to give Morello a black eye. And Dino makes you cart the cars? Listen, fella. There was this one time when I had the chance to get... Desculpe, meu senhor, mas So let's get to these cars. Take your bat and start swinging. destrua os carros. Use the bat, Tom. Motor really got you pissed. Oh, crap. Já? Tem mais dois ali. Hey, get away from the car. Nossa, caralho, mano. You got Que some isso? kind of death wish? Quem é você? Caralho, o cara veio de lá, largou um diretão na gente. Caramba. Use a Molotov and let's see some A vista ficou toda embaçada ali do Tommy. Sanguentada, né? Vamos jogar os molotovs ali, né? Coquetéis. light and throw. Simple. Bom, explodimos os três, né? We gotta go. Isso é muito bom. Roube o carro do How do you Dino. know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you... Reports of burning vehicles and gunfire in Não se North pode Park. pegar aqui. O cara deu um murro na gente ali já. It's right near Morello's place. Don't Um bring in the soco, wrong quase que a people. gente morre. Old ways are the best ways. Straight through the gate. We gotta get out of Volte here ao bar before do the bull Sally. show. There's Jimmy. Caralho, mano. Logo aqui eu fui bater. Go get it, boys.
Nossa, cara, polícia, polícia. Oh, shit. Meu Deus do Got cops. céu. So, what do we do? We lose them by As driving polícias real fast são and get clear chatas of them. demais. A gente anda com Sounds essas carroças aqui, mano. Right now they're pissed. Aí não Let's not dá, get them real pissed. não dá reggae, não dá pra gente se escapar tão fácil, né? Até que Okay. já We escapamos lost aqui, them. né? Stay out of sight till they lose interest. A gente passou pelo aquele atalho ali, até que a gente já conseguiu se safar aqui. É, então vamos seguir aqui, né? Pra ver se a gente consegue voltar lá pro bar do Salieri de boa. Essa câmera aqui de primeira pessoa tô bem da hora, hein? Almost. Muito da hora mesmo, eu curti, hein? Dá uma dinâmica no jogo, ó. Let's head back and see the boss. Bem da hora. I Estilo thought GTA Salieri had V, cops né? on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. Vamos que vamos, diretão. How'd it feel? Feel good? How'd what feel? Tem uma Picking ladeirinha up the aqui, dá pra gente guy. pegar uma Taking Dino's banguelinha. car. Feel good? Yeah, I guess it did. No time like the first time, Tom. Don't get better. Think it's for you? Vocês não sabem também, a gente não What's it pode to you? levar a polícia, né? Hey, just Pro bar do asking questions. Salieri. I like asking Não questions. podem, como ele já I avisou lá, doubt né? that every day you and São Sam poucos panel beat os motors in policiais que parking trabalham lots. com ele. Eh. There's busy days, there's slow days. Had more of an introduction than I ever got. Então Never vamos got to beat nessa. up Dino's pals and take his motor. Nah, stole enough É, cars tem to uma get noticed, polícia I ali, guess. eu também não sei se When vai I got reconhecer squeezed by a the gente, né? cops, Ainda knew bem que never nem to vi. squeal. And one day I found myself in a yard Vamos seguir behind a aqui bar logo. drawing with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Cousin got Chegamos. made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. There's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Vamos nessa, siga o Paulo. Dumped it. Why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken window? Fresh air never killed Que nobody. isso, cara? O Ralph tá estressadinho, hein? He's still with you then. Ah, os caras jogando a sinuquinha ali. Hey, boss. It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah, but he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello, he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy.
I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. There's a lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on a payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. A barman, Luigi, is not much of a cook. But his daughter, Sarah, Maron. Bom, completamos aqui, né? Festa dos Molotovs. Como vocês viram ali, o Tommy já entrou para a família, né? Mas o Sally deixou um aviso ali para ele, né? Vamos seguir aqui. Deixou um aviso que não pode sair da linha. Pode sair da linha, senão o bicho pega. Vamos seguir aqui. Rotina comum, né? 1930. E o Sally deixa um aviso para ele que ele não pode sair da linha. Se andar na linha vai levar um vidão. Se sair da linha não leva vida nem vidão nem vida nenhuma. Então vamos lá. Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. Ok, nosso chefe está chamando a gente, então vamos lá dar uma olhada. There he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bill's still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Now, Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story Fale about com some guy Vincenzo. back 20 years ago. Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. Haha. Isso sim. Eu acho que vamos precisar. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Good posture, real bang.
Brain all up the walls. Okay? Now show me a reload. I open the chamber and away you go. Alright. Last thing. Guarde a arma, não vamos nem dar um tirinho. Stick it in your belt. Nossa. Good to go. And when shooting starts, get behind something. And don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey. Valeu, fight Vincenzo. the boss, Vincenzo. To you. It's finished. Look, you guys need to be careful today, okay? Fale com o Ralph agora, né? Still bent since he lost the car. Vamos dar uma olhada aqui. You know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And an afternoon to fix the window back up. Watch. And... learn. You're a regular magician, Ralphie. Come on, Tommy. Arrombe a fechadura, né, do carrinho aqui. É só colocar pra seta de esquerda. Tommy, come on, okay. É, só isso. Got it. Vambora. Fellas. Bom, o Salieri pediu pra gente fazer umas cobranças, né? E pelo visto aqui a gente vai ficar sendo motorista, né? E Paulo e o Sam vão fazer o serviço de sempre. Al's late again? Seems so. That's too bad. Então vamos nessa. Dirige até a primeira coleta. Mas eu ainda não acho que ele vai ficar sendo só o motoristazinho, né? Sempre vai se meter em encrenca, né? Vai tentando correr. Mas vamos ver, né? Vamos ver daqui pra frente. Smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Chegamos aqui na padaria, né? Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha, not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. It's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. Tommy will get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. I mean, how can we protect you and live? Where's the money? Tá. sangue. Nossa, que velhinho ignorante, hein? Aqui. Chamos. Ah? Nossa. Que velhinha mais chata, hein? Entre no carro. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom, huh? Até que esse carro é bonitinho, hein? Bom, e agora? Dirige até a segunda coleta. I used to run this next place, Tom. His name was Eugene. That was a
Não sabe nem quem tá dirigindo. A música de fundo tá também da hora, hein? A trilha sonora desse jogo está sensacional. É, que esse pessoal não tem medo de morrer não. This is it. Bom, chegamos à segunda coleta. I'll cover this one, Sam. You sure? É, não devemos esperar aqui. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Nossa, que barulho foi esse, hein? Tá rolando alguma coisa lá nephew dentro. ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on his tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. Aí o Sally falou ainda que tem uma pousada, né? Se não me engano é depois dessa aqui, eu não sei. Que mês passado ele não pagou, né? A parcela inteira. He's a fast worker. E pediu pra gente cobrar juros, né? Da pousada. Drive before the cop show, Tom. Next stop. Ah, é agora sim. Dirige até a pousada. Eugene's nephew's guy's money is ours next week with some extra besides. Vamos cobrar os juros, né? How's the shop counter? Que eles não nos pagaram. How much blood? And nothing he Então can't vamos scrub lá, out. vamos na pousada. Once he's back on his feet. Wanna come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kinda not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Longe, hein? Sorry, huh? Muito longe, I'd say caralho. sorry if I couldn't see the bullshit smile viagem. you're trying to hide. Nossa, a vegetação desse jogo está fenomenal demais, hein? Nah, you didn't get Trabalhando certíssimo. When little Tony first came out with us, I had him on his knees Muito before he knew bonito, I was gente. yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Priced locally. For fixtures, paints, lumber, and more, visit Edmunds Tools, home of the Edmunds price Jesus, guarantee. I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. Eu demorei muito para postar esse segundo capítulo aqui, os próximos que virão. Estava com um problema aqui no microfone, tive que comprar outro, né? Problema de chiado forte, não tá conseguindo tirar o chiado de jeito maneira. E aí tive que comprar outro mais pressa. Just recently, the motels had a new lease of life. Muito esquisito mesmo. Por isso estou muito atrasado aqui na história, né, do mapa. Bill's Motel has gotten to be the Postei place até where agora creeps get capítulo. Salieri protects it, but he Bom, lets esse the other aqui é families 2, use né? it too. Even Morello? O jogo foi lançado aí que dia Plus, it's mesmo? far enough Foi away that no one cares. no dia 25, né? Muita Muita demora.
Anyone else starting to Estamos miss the gravando aqui side no of dia streets and 10. sidewalks? 10. You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some Chegando. booze handover or something. It's always knee deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Well, happy to oblige. É, tá logo ali na frente. Okay, there it is. Finally. Chegamos, até que fim, hein? Lugarzinho Keep us here, longe, Tom. We'll be back in a bit. Okay. muito longe. Vou descer. Nossa, mano. Que isso, cara? Jesus Christ, Polly! Tell Salieri Tomou from here on tiro? out this place is ours. Capiche? Gangster? And don't come back, or you'll end up in worse Caralho. shape than your friends. Get Sam. They're trying to get information out of him. I gotta get you to a doctor. Nossa, pegaram o Sam, né? Tá torturando o que ele falou ali? Get Sam out of there. É. Okay. Okay, just hang on. Acha um jeito de entrar na pousada. É, vai sobrar pra gente, né? Falei o quê? Falei o quê, caralho? Vamos nos armar aqui logo, né? A gente não sabe que tipo de bicho a gente vai encontrar aqui. É, tem um carinha aqui. Vamos tentar pegar logo ele. Tá aqui distraidão. Tem um lá atrás. Não, atrás não. Do lado da casa. Acho que eu vou pegar logo ele, hein. Nossa, quase que viu a gente. Sai daí. Que aí depois ele entra. Fica pior pra gente. É, vem. Why should I take it? Make more dough. He's here. I'll make it quick. Nossa, que vacilo, hein? Que vacilada. Caralho. Tomara que não alerte todo mundo agora, né? Eu acho que não. Tem uma munição aqui, as munições. Vamos pegar logo. E vamos que vamos. Vamos subir aqui agora, né? Pra ver. Vamos dar uma miserada aqui nesses quartos. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Deixa eu ver. Ó, uma 12? Nossa, aí sim, hein? Ah, agora me animei demais. Caralho. Uma 12. Tem o que aqui? Mais munição? É. Vamos olhar aqui nesse quarto também. É, eu acho que aqui não tem nada. E aqui? Aqui é a frente. Acho que a gente vai ter que descer, né? Ah, tem um carinha ali, ó. Toma! Caralho, o cara rodou. Ah, 12 é muito bom, hein? Caralho. Nossa. Sai daí, cara. Você quer morrer? Caralho. O carinha ali quase que mata a gente, velho. Que vacilo, hein? O cara desceu ali do nada. Vamos pegar logo esse kit aqui pra gente não morrer.
Ah, aqui. Tem uma linha atrás do balcão, toma. Já ganhou dele, tem esse aqui agora, atrás da sinuca. Correndo, né? Tome o seu também. Já? É. Vamos ver lá o Sam, né? Sam. They really went to work on you, buddy. Christ. Come on. You'll be all right. You're tough as nails. Caralho, mano. Nossa. De onde saiu esse cara, velho? Nossa, pegou o dinheiro da gente. Filho da mãe, hein? É, vamos ter que ir atrás dele, né? Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Persiga o... e pegue o dinheiro. Ah, tem um carrinho aqui protegendo ele, né? Ele veio para atirar. Nossa, que emboscada aqui. Tragédia, ele se meteu, hein? Caralho. Esse aqui já foi. Tchau. Agora é isso. Ah, tem outro? Caralho. Sai da frente. Ah, esse cara ali tá... tá igual a cena. Caralho. Nossa, você é duro na queda, hein? Ah, até que fim, hein? Caralho. Vasculhe o acidente do carro, ainda bem. Mas dá uma vasculhada aqui. Pega nosso dinheiro, né? E partir a voadão. Ah, aí sim. Capítulo concluído, rotina comum. Bom, galera, vou ficando por aqui. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal. E ativa as notificações lá, não esquece. Senão quando eu postar o vídeo aqui, vocês não vão ver. Quando for ver, não tem mais graça nenhuma. Beleza? Então, falou galera, até a próxima. Tamo juntos. Fui!